Sasa hii hata ana sauti. She just became irrelevant. Siku hizi hata nikimwona kwa kamera nasema, "We, this woman, she can be wicked." Amebaki kama nini? Kichwa yake inakaaje? The head is looking like this my pot. Siku hizi akikuja kwa kamera kichwa imebaki hivi. Kichwa inakaa hivi. Kichwa ndio imebaki. Si hiyo nyota yangu ilisumbua watu. Alafu pate ule wa Germany akiruka kwa kamera. Like literally anataka kutokelezea aninyonge, aniue literally. Uwe msichana uwe mwanamke nilimsumbua kwa hii TikTok. Yaani hiyo nyota yangu ilimsumbua. Hello guys, it's your girl Pesh. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. I put it off. Sahi nimeweka. Inafill maji kwa hiyo jug. Wameanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Wacha wapigane. Hainihusu. Me, I need my peace. I need my peace. By the way, nimeona nani amepata nyumba. That sick guy. Joy alinitumia link. Olago or Alago, something like that. I'm happy for them. At least aki mtu mgonjwa anafaa kuishi place safi guys. So zingine hizi ugonjwa huwa zinaenezwa na environment. You are doing just fine. Daisy, thank you. TV jikoni, tunafaa tu upgrade haki. Hiyo TV kwa hapo juu sina place ya kuiweka. Na hii nyumba yangu haina store either. Hatuna store, so nitaiweka hapo chini ya bed. I decided to hang it there juu sina place ya kuiweka. Good job and be blessed. Thank you. You are very ever smart. Hivi vile nimeparara. Yeah, I supported them, but it makes the place look good. Really? Thank you. This is Yenzi. This was 2018. We were head over heels. Hata bila makeup uko smart. This is my ex-boyfriend. Alikuwa ananidinya vizuri. Alikuwa anavuta bangi. Huyu ni mvutaji bangi hodari. I don't even miss those days. Nyako yawa. Yes. Wachane. Fefe sisi hatusaidii watu hapa. Enda kwingine. Amondo chio. I wake up at 5. My bedroom
And I think kwa hiyo tree kunaishi a lot of birds. And these birds, leo nimetime huwa zinamka saa ngapi? The first bird wakes up at 3:59 in the morning. Na mimi siwezi lala na kelele, and I don't sleep with my window closed either. So hizo birds ndio huwa zinaniamsha. I wake up literally at 4 in the morning and just stay in my bed. Siri ni gani? Siri ni kupenda Yesu kuliko maisha yako na kumpatia shida zako zote ya kubebe. Hiyo ndio siri. Trusting God with all your mind, your heart, your soul. Tupe jina ya Clyde Shrunk, please. Hiyo shrunk haina jina. Hiyo shrunk, it's a combination of my old Clyde shrunk. And you cannot find, I don't know how to tell you. It's a mixture of old and new. Yani ni akili mtu wangu. Not everything I construct is bought that way. Ni akili. You just buy and mix. It's a mixture of old and new. Nilinunua outside only. The outside of the kabati. Nilibuy nje peke yake. Za ndani ni zangu za kitambo. Sikutupa. The frame. Frame gani? Can we see the final look of the clothes? Of course, you can. Why not? Sa imebaki nikawakishe stima. Niliweka I constructed lights on it. Imebaki tu ni connect. Then I start putting clothes inside. I did a good job yesterday. Na drawers zangu zote zimeharibika, so haina drawers. Nimeweka tu metal cob. Ni cob, metal cobs. Mungu akinijalia nipate pesa, nitabuy drawers with time. Hakuna haraka. Lynn Goldridge, ebu mutap the screen guys. Tap ini. Unajua huwa hata siangalii mambo ya tap. Na hii nini haina nini? Wacha niweke charger. Guys. And you know the beautiful part of my content is nafanya everything na nyinyi. Kama ni kiti, I assemble it together na nyinyi. Everything nafanya kwa kamera. That is the good part of my content. Show us we see. Nitawaonyesha. My son is sleeping in my room. Unajua hii nyumba yote we are only two. Cause Robin goes to the girlfriend very often. Mimi nashindwa hawakusanagi. And Robin is so loyal to this relationship. Mtoto wangu ako loyal. Akimaliza tu hivi job, gone. Kama tuko na holiday, gone. Robin is yako loyal to that girl. Mpaka he is part of that family more than he is part of my family. I rarely see my son. I rarely see my son. Yani nilibebea mtu mimba. 9 months nilibebea tu mtu mimba. I enjoy. Huyo dem atakuja hapa akai wiki mbili akinipigia pasi manguo.
and I want to see the mother too. Mama yake akuje hapa, we go for a walk, tuelewane. Sindio? No, she's mixed. She's Nigerian Muzungu. Nigerian German, and Robin is Swedish Kenya. The girl is mixed, but she's very nice. She's a nice girl. Soon I'm going to be a mother-in-law. I'm very happy. I'm getting old. It will be nice if I can see a mini me in somebody. That will be a mini me. At least nimetimiza the family chain. Mimi uko yangu iko Germany for life. Yeah, uko yangu. My grandchildren will be in Germany. Yes. In a few years, Robin atakuletea grandchild. No problem. Atakuwa ametimiza haki ya familia. Family tree. The family tree must grow, you know, which is very good. I have nothing against my son bringing me a mini me. Sasa uwache matusi. Karon, huwa ninakutusi. I'm sorry kama huwa ninakutusi. I'm very sorry. Good morning, dear. Morning. Yeah, Robin is grown and respectful. And the fact that he also chips in my household financially makes him a very good boy. Yeah. Atakuwa na vatu Zara huyo mtoto. Masi ya kinyikoma. Jana nimefanya kazi. I love how Lynn moderates. Yeah, Lynn is, imagine, and Lynn is anonymous to me. She's anonymous. I only talk to her on the phone once. Na ako too loyal. Guten Morgen. Guten Morgen. That t-shirt is cute. Koma. Nilivai t-shirt because jana nilikuwa nimetoka kuoga. Sina nguvu kutafuta suruali, sina nguvu kutafuta nguo, na hii ndio kitu nilipata karibu. Chubulu. Until further notice. My bedroom is in chaos, guys. Paka naangalia hiyo room nataka kulia. But one day, that room will be in order. One day. That's my prayer. My bedroom is messy. My sitting room is messy. Yani, I'm going to put so much effort now that I've started, so that my house can look like nyumba ya mutu, you know. By the end of this month, hii nyumba itakani kama mtu anaishi ndani. Take my time. Thank you, Daisy. We should celebrate. I celebrated Lynn when I was at the shelter. Amkumbuki tukicelebrate Lynn, nilikuwa kwa shelter Hamburg.
We will celebrate her again this year before the year ends. Yeah, we will. The year is still young. Tutam celebrate winter. And you know, this winter niko na kwangu, so it's going to be beautiful. This winter I'm in my own space, so it's going to be different. Yeah, Lynn, she's good. She loves me genuinely and she respects me too. I was even surprised. Kumbe yeye ufungua live na yeye uongea. Nilimpata kwa live ingine hapo. Yeye ndio host. I was like, huyu Lynn huwa anaongea. And that is how much, yani, I was surprised kumpata amefungua live. Sijui walikuwa wanachangia nani huko. Sio kama ule kierere. Nilikuwa na mwingine alikuwa kierere. Unataka kukua the OG na uko na boss wako. Na hivyo ndivyo watu ujidanganya wameshafika cloud 9. Just to realize at the end of the day you are a nobody. Ebu mji humble. If somebody makes you, humble yourself. Unaweza fikiri in your mind umefika, kumbe bado. And you cannot beat your boss, guys. The boss will always be the boss. If anyone makes you, that person will always remain on top of you. I've met so many people on this platform. They cannot play that game better than me. Ukisikia wale wa kuiba content wana scream mpaka unashindwa hii ni content gani mtu anashauti hivyo? Because they want to beat the master. The master remains the master. I remain the master. Kama ulipitia Nyako to be where you are, I am your master. And you cannot change that. You can't change that. I made you. And I'm different. I am a master that does not order people around. I'm a master that does not call people anyhow. I am a master that I do not have a WhatsApp group. People love me automatically, genuinely, for their own reasons. I'm a master that does not call meetings. I called meetings. I called mafla kwenda huko na hizo mapengo zako. Mimi nakaa mtu wa kuchanga ovyo ovyo. Ati ananitumia host. Ni mhost. Huyu mama chokangi kuomba. Very greedy human being. Mimi sipendi watu wa kuomba 24. Asante, nimepata. Yani topic nimepata. There's nothing different about them. It is ukiona amepost video nimepata. Hata karibu tutamuita nimepata. Confirmed. Nimepata. So guys, I am a master on in my head. I'm a master, but a silent one. I made a WhatsApp group once, and I made how do we call it? Easy groupings, watu utengeneza. I was the first to do that bullshit. I had a cabinet. I had members of parliament. I had a functioning government on this platform. And it didn't end well. The members of parliament ended up snatching my odogu from me. Some of them even wanted to get married to my odogu. The members of parliament ended up putting my private part online.
it ended up bitterly. So I will never do that. Easy groupings, WhatsApp group, cabinet, minister of health. I was the first to make that shit here, guys. Kama mnakumbuka. And it ended up badly. So I am a silent boss. I do not follow people with telephone calls, whatnot. I don't do that. But there are still people who believe in me. Mama ni nini? Mwambieni awache kunitumia host na hizo meno zake mbili. You are very special. Yes, Charlotte. And you know what? I am not just mimi sio content creator by mouth. Mimi ni content creator by doing. I've done marvelous work on Kenyan TikTok and I clap for myself. It's not only content creation, it's about traveling to Africa to do charity. I didn't do it once, I didn't do it twice, I didn't do it thrice. I did it genuinely from the bottom of my heart. So those are things that make me stand out, and nobody can top up my record on Kenyan TikTok. Hata muende muvae nini kama Nyako, you cannot be Nyako. You can't be me. And I do not lead people in gossiping and charaza, chukua mic, charaza. No. I'm not about that. I'm different. I see things differently, I do things differently. And I will always remain that person that is standing out of the crowd. Many people wanted to take my place. They tried. They failed terribly. Nyako remains Nyako. Umeona hii dakika kidogo nimerudi, tusha change maisha ya mgonjwa. And this sick person, kuna watu wamemchangia. Since I was in the shelter, people have been helping this guy. But nobody ever thought of this guy's surrounding. Funnily enough, nobody thought of removing this guy from that dingy area. I just came yesterday in this guy's life and there's a different light shining on him. He looks different. When you live in a clean area, hata ugonjwa will reduce. And that guy atapona, guys. Atapona. And the wife, we are going to empower the wife. We are going to change this guy's life. And he will depend on, hata rudi hapa tena amelala kwa kitanda ati ameweka namba ya M-Pesa. We will empower them. Akishatibiwa, we will empower them na waendelee na maisha yao. That is changing somebody's life. Look at Chira. Chira was living on the streets and nobody knew about it. Did anyone know that Brian Chira was homeless? Nobody knew that until I took the case. And when I took the case, it became TikToker's business. And I became the bad one at the end of it all. Me, when I nikishika maisha ya mtu, there is a way I change that life differently compared to other people. Na mimi nikisha kuchangia, si ati nitakupigia simu, kuja huku, rudi hapa, kwa nini, I hold your money, mimi ndio nakupangia hiyo pesa. That is not me. Nimekuchangia 100,000, it's your money. Kama unataka kwenda kukunywa nayo pombe, not my problem. That is not my money. That is money from people. Why should I hold it? Why should I direct you how to use it? It's so wrong. So there are things that people who want to be Nyako can never be me, because I am different. I am very different.
And I've changed lives. Thousands of people. Thousands. Even my own brother. Nilimpata akiishi like a pauper. Wacheni hivyo vile alikuja hapa nafungua mdomo. My own brother nyumba yake ilikuwa inanuka umaskini. I turned that guy's life around. Na ndio mlikuwa mnamuona akona nguvu ya kunitusi. Including my own siblings. Nilichange maisha zao. Me, when I do something, I do it with passion. Na ninangojea answer from the Most High. And normally, guys, mimi niko blessed mbele ya safari. I don't regret doing good to anybody because mbele iko sawa. Somehow there is always a ray of light in my life. How? I don't know. So I will help people whenever I can, whenever the opportunity presents itself. I will do it over and over again. And I'm blessed, guys. I am abundantly blessed, silently. And there's always a ray of light in my life. So, mimi siwezi teta kusaidia watu. Yeah. Ukinifight, unafight to grace. And something funny about me, sinanga nini, I don't sit thinking about someone's life. Kwa nini? It's not my thing. Kuna mtu ameandika mumeona Rachel Otuoma akijaribu kukopi Nyako. It's not only Rael. It's everybody. Wacha kuharibu jina ya Rael. People have seen something good in me. That is why they try to imitate me. And that is good. It means I am a positive ray of light in their lives, because if you try to imitate something, it means that thing impressed you. So it is not only Rael, it is everybody. Wacha kuharibu jina ya Rael. Watu wangapi wamenyoa hapa nywele wakadai? Wachana na Rael. Rael is my student. She is one of my students. Sawa. And it is good if I nurture young people to be like me, which is good. So there is nothing to discuss about hapo. Wacha ujinga. Ndio muanze kuanalyze. Mimi ni mwalimu. Na ujue huyo Rael, I was the first TikToker to visit her when Otuoma was sick. 2023. Vile mlinivisha taji of the best content creator on Kenyan TikTok. Unajua me, I was celebrated hugely. People celebrated me like a king. So I'm different, guys. You cannot walk my footsteps. I'm different. Yeah, I have walked a beautiful path on Kenyan TikTok. My first trip to Kenya, watu walichanga. 400,000 Kenya shillings towards my trip to Kenya. Now watu walini said, hey, it was beautiful, bwana. It was beautiful. Those were the days. There was no evil on Kenyan TikTok those days. There was only love. There was only love. And there were no questions why. Kwa nini tumempatia hii pesa? Yani watu walitoa na moyo. Because they loved me genuinely.
Hey, those days were beautiful, guys. And I don't think if we can ever have those days back. I highly doubt. Those days are gone. And yeah, we are here now. There is a sick man mwenye alikujanga kunipigia kwa heri when I was coming back to Germany. I don't know, my second or third trip to Kenya. He just came to say thank you. You've made me walk again. I was his inspiration in his hospital bed. And I was like, really? Yeah. You kept me going. I have kept so many people going, guys. Amwezi amini. With hizo content zangu za ujinga. And since everybody has cloned Nyako, this is why I've toned down now. Now I don't give even content. Mi sahi niko tu. And I think I was rewarded for that hard work. Mulini reward tu vizuri. So I don't regret. Time ya zima hiyo opo. Those were the days. And you know, I did TikTok with so much humor. I did TikTok without thinking twice about hate or jealousy. Nyakanyike na dankashon. You know, I did it from the bottom of my heart. But after what happened, it changed everything. I don't have that energy anymore. I didn't know that people were even plotting kuniua, literally. I didn't know. So energy yangu imeenda chini sana ya content creation, guys. I didn't know that the world was that wicked, you know. I was this free person who didn't see the danger in human. I didn't have any bad, yani, I don't know how to put it, but the world is wicked. The world is wicked, the world is bitter, the world is ungrateful. And if you do not end up dead, shukuru God. Mimi ningekufa kwa hii safari. Sai mimi, yani mungeshaniandikia RIP kitambo. Ni God. Because the things that happened to me, na bado nina breathe. I'm still here. It's a miracle. Hizo ni vitu zinge happen out of camera, ukuje upige watu story, watu wangesema unadanganya, you are lying. I ended up homeless on Kenyan TikTok for several months. I didn't have a place to call home. We? Ni God. Yeah, 7 months. I was homeless. This is my 3rd month kwa hii nyumba. This is my 3rd month, yeah, since I moved in. Yeah, Google Nation. Hata hiyo Google, that Google Nation thing, ili nini, we formed it when I was charazaring Lady Opio. When we were fighting about King Rozo with the Lady Opio. Those days, people believed on TikTok with their heart, their mind, their soul. Unakumbuka? It was nice. So
Sai TikTok imeisha. Imebaki ya kudiscuss kinembe ya mtu vile ni refu. Nani alitombwa, round ngapi. And it has become even evil. Toxic. TikTok is seen as a place of just making money. Watu hawaioni kama ni place ya kutengeneza nini? Learning, you can learn something. Ni place ya kutengeneza pesa. Hiyo ndio kitu imeiharibu. Junior amesema anapenda vibe yako. Nitakan, how are you? Nitakan. These are one of my mentors. These are the people who discovered the talent I had as a content creator. And those days, there was no money. By the time people were elevating me to be the best content creator on Kenyan TikTok, sikuwa na do. I was broke. Those days, akina Nitakan, akina Lady S, akina Mungodes were nominating me as the one. There was no money on TikTok. There were no gifts. Sisi tulishtuka kuna gift kumbe TikTok. After my birthday. That is when people realized, hapa kuna pesa. Na hivyo ndivyo TikTok iliharibika. The first time people realized there is money on this platform was after my birthday. Before my birthday, it was about content creation. Piga story watu wacheke. Na si nilikuwa napiga story. Si watu walikuwa wanacheka. Mimi nilikuwa naingia hivi watu 7,000. 30 minutes napiga story, nazima kamera, nafanya mambo zangu. It was about content creation. But after the Lions imekuja tu ikaribu kila kitu. Hizo Lions zilikuja na mkosi. Yeah. Lions ilifanya mpaka people can be wicked. Kuku za black. Kuna watu wamenifight passionately. They thought I was the problem. And when I disappeared, they thought they had the platform. And why are people not giving them crown ya Nyako? It has not happened. Because hakuna mtu amesha beat content yangu so far. Hakuna mtu ameshafika hiyo level ya content yangu. Hakuna. Kuna mwanamke amenifight passionately hapa. I was the problem. Na sahi hata ana sauti. She just became irrelevant. Siku hizi hata nikimwona kwa kamera nasema, this woman, she can be wicked. Amebaki kama nini? Kichwa yake inakaaje? The head is looking like this my pot. Siku hizi akikuja kwa kamera, kichwa imebaki hivi. Kichwa inakaa hivi. Kichwa ndio imebaki. Si hiyo nyota yangu ilisumbua watu. Alafu pate ule wa Germany akiruka kwa kamera. Like
literally anataka kutokelezea aninyonge, aniue literally. Huyo msichana huyo mwanamke nilimsumbua kwa hii TikTok. Yani hiyo nyota yangu ilimsumbua. Karibu ajiue. Nani amesema love, when they post me it means I'm still relevant, when they stop posting me it means nimeisha. So ukiona mtu anakimbia kunipost, bado niko ulingoni, nini Madam Boss ametoa nyimbo, mbona msimpost mumpromote? Why are you posting nonsense? It means I am still the goat, the OG. Wewe, Idingori unikome. You are the people who hated me the most kwa hii platform because of the gifts. Hizo gifts zilikuwa zinafanya yani mulijiweka kwa kikundi. I was the problem on Kenyan TikTok. Na sahi vile nilijiondoa, guys, mimi siko kwa TikTok sana. Niko kwa TikTok weekdays, huwezi kunipata kwa TikTok. Unanipata lakini kidogo sana. Amani, dankeschön. I was the problem. And sahi nimewacha kiwanja. Why are we not seeing lions flying left, right, center kama kitambo? What happened? What happened to those lions? What happened? There are no more lions. I only know one person who still have lions on this platform. Na huyo naye amefuga majini. That is why he bado anapata lions. Otherwise, hizo lions ziko wapi? And I know hizi vikundi where nipatie lion nikurudishie. Wako barter trade. Nipatie mkia na kurudishia makende, nipatie meno. Na hiyo barter trade, si mtu anaenda hapa amepatia TikTok pesa zake zote. Because if you give me one lion is 400 euros or 350 euros. Iliongezwa. Tuseme tu ni 400 euros kununua. Then content creator anaget 30% of the lion. 140 euros. Kitambo urudishe hiyo lion, you will need to combine 3 lions to send 1 lion to the next person. Hiyo ni biashara ya ujinga kusema tu kweli. I'd rather stay with easy flowers at 10 cents na kuna lion na narudishia mtu. Hiyo ni biashara ya kupoteza. Unapoteza. Nini, you are growing your level, but kwa ground you are broke, you have no money. Unajenga mwenye TikTok. Yeah? The higher you go with your level, the more money you are giving TikTok owner. It has nothing to do with you as a rich person. No. So people should gift genuinely and not wait warudishiwe. We are going wrong. Hapo tunago wrong. Gift because you are gifting. Si ati utabele mtu, nilikutumia lion, kwa nini huku nitumia hata mimi, nilikuwa na birthday. Yani tumekuwa na hizo kesi zimekuwa mingi. Hizo za lion sijui kama bado zina exist. Hizo kesi bado hizo ziko. Hizo za lions. I sent you. Haukurudisha. Birthday. Vitu zinasambaratika. Guys. Gifters wamekuwa content creators. Mpaka gifter ana compete na content creator.
Gifter anataka anavaa kama content creator. Content creator is a threat to a gifter. Ulisikia wapi? There is this guy I used to tulikuanga tuna go head on na yeye, Nick Nando. Nick Nando is not a content creator. Yeye anakanga tu kwa kamera, sijui anafanyanga nini, but yani level yake remain the same. He doesn't gift, but people gift him every day. Every day. Akusangi 300,000 coins. Look at Nyako. Mimi, yani Wakenya wamenikanyaga waka make sure I'm done. Hata afadhali wangenizika. Hata sahi niko tu na bonus, bado ninaongea online. Kenyan TikTok is the only platform where a gifter is competing with a content creator. Hizo nini zingine, hizo platform zingine, Wajerumani, watu wa US, a content creator remains a content creator. A gifter remains a gifter. And that is why awarudi chini. Look at Halil. Halil came on TikTok after me. Halil is now the toppest. Ni vile tu alihama Germany because the money was too much, so he had to run away. Anaishi Dubai, but he's doing so well. That guy makes 2 million coins per day. Per day. Na sijawahi sikia amefunguliwa live anatukanwa kokote, sijawahi. He's a millionaire, literally, Kenda. He's a millionaire. He came on TikTok after me. Yani mpaka alikuwa ananifollow. Alikuwa nakuja hapa naangalia vile ninafanya. Anaenda nafanya. So he's a millionaire. Halil is a millionaire. And you know what? It's because people want to grow him. People do not want, yani people want him to see him doing well. Not that a gifter na kugift leo na anataka umlambe matako. It's not done that way. A content creator remains a content creator. And a gifter remains a gifter. Anyway, we are where we are because of our behavior. And yeah, life must go on. Mimi nimefunga hiyo chapter ya content creation. Sai mimi ni I'm just cordial on Kenyan TikTok. Hiyo chapter ya content creation, I'm done with it. And it is what it is. Nisalimie Zoomers. Ninazumiwa. Kwani ninazumiwa ninasema nini ya muhimu ya kuzoom? Kuna mtu ameandika but you really had nyota ya kukua millionaire in TikTok. I guess kila mtu akona time yake. Ruth Gathungu, I am a millionaire.
in my heart. I am a millionaire by the kind of things I did. Yeah? The things I did will always make me a millionaire. Na hiyo pesa ningejiekea, singekuwa hiyo millionaire. Ningekuwa millionaire in material things, in a big car, in a boat house, but my heart could have been empty. I used that money to buy millions in my heart. In my heart, I'm a millionaire, and I remain a millionaire for the rest of my life. I decided to do good, and good will always follow me. The problem with us, we value people with what they have. We do not value people for who they are. Hapo ndio tunakufanyanga makosa. And that is where we are going to miss out in the kingdom of God. Because we value material things. We value the things we have. That is where we go wrong. I am a walking millionaire in my heart, and I don't regret. Sawa, wewe kama hiyo unangoja mimi ningenunua private jet, niringe online, this is my achievement. No, my achievement is in the streets of Nairobi. I changed so many lives kama haujui, and I'm proud. I don't regret. And that is why you see me bado ninaendelea na safari. Don't write good things off in my life. Kama bado nina breathe, ujui ya kesho. Sawa, thank you. I could be the biggest loser on Kenyan TikTok in your eyes, but secretly I am the biggest winner. Kama haujui. Nyinyi muna glorify vitu mnaona. Nani amenunua gari? Wow, she made such a good decision. Look, angalia Nyako. Don't compare me with things or others, because I am different, and I will always be different. Najua in your eyes mimi ni mjinga. I could have been a millionaire. Sindio? In my eyes, I am a millionaire already by the kind of things I did when I had the opportunity to do it. Ebu tuendelee na kazi, guys. My house is still messy. I want to go on with the closet thing. If I can manage your closet leo, yani hata naeza panga manguo leo, half of the clothes, because my bedroom looks very bad. It's not in good. Tunapanga nguo 9. Sijamaliza closet. I'm going to fix the lights. Then we can start putting clothes inside. Na manguo mingi lazima zipigwe pasi pia, so I don't know how it will be. Ebu mtap this Nyako ni fundi yake. Mi ni fundi. And that is why mimi hata nikirudi Kenya mi siwezi lala njaa. I'll just make a tiny kiosk, cook my food there, watu watakula. I make a tiny kiosk, do my carpenter work, watu watanunua. I open, I'm a trained bus driver in Germany. I can drive trailers, I can drive big machine. So mimi siwezi lala njaa. Hii dunia siwezi. I can't. I'm gifted. I'm a storyteller. I can decide to join Churchill show. Nilipwe hapo 5,000 per session na nipate chakula. Yani mimi siwezi lala njaa Kenya.
In short, naweza kuwa conductor, beba 10 tao na maisha iendelee. Na uzuri wangu, I do not choose. Hata mi naweza ishi hata Mathare, bora uhai. I don't choose. And that is what makes me different. Mimi naweza kula chakula ya kibanda. Yani guys, I'm different. Unajua Junior? Who is Junior? Naona greetings from Junior. Who is Junior? Junior ni nani? Who is Junior? Actor wa KTN. Amefanya nini? What did he do? Amefanya nini? He said he likes you. Anakaje? Hebu mniambie jina yake nijue ni nani. Who is Junior? Ako TikTok. Ako TikTok. Anakulike. Really? Ako TikTok. Anaitwa? I inspire him. Wow. Junior KTN on TikTok. Junior. Nyambu, thank you. Anaitwa Junior. Junior inaandikwaje? Junior comedian. This guy, this young boy. Huyu. He's an actor in Kenya or in where? Where does he live? Anakaa wapi? Amekuwa blocked, guys. He has been blocked. It's okay. He used to act on KTN. Okay. But he's mixed, oh? He looks mixed. Ujui mashashari 9, I don't know. Sijui. Ni Robin's age mate. He's mixed, yeah? Ako mixed. Ako US. Nitakana amenitumia video. Okay. Nitaangalia. Okay. Simujui, thank you for alerting me. And if at all I inspire him, then I'm grateful that there are a few people out there who I inspire. He resembles Robin. Wow. So he was on KTN interview today, this week or what? Alikuwa kwa KTN interview.
Wow. I'm honored. That sounds good. Nope. Umetumiwa. Okay, let me see. Nitakana ametuma hapa ama ametuma wapi? Let me see. Ebu. Let me check my other phone. Ebu nione guys. Oh. Simu zangu zote zilipasuka nikiwa nini kwa shelter. Guys, when the devil enters your life, shetani ni mbaya. And I believe kuna ushetani hapa nje. Vile shetani aliingililia maisha yangu. We. Kwani uchali yako obsessed na mimi? There is no video here. Nitakan. Sioni video yote hapa. There is no video. Umetuma kwa simu gani? I didn't change my phones. So kama umetuma, mimi sijai change namba za simu zangu. My main account on TikTok. So vate. Here. Ndio hii hapa. Let me see. Niko amuona vile Nyako huko mtuma vibes. Mimi napenda vibe ya Nyako. Anaongea Kiswahili? Nyako is your crush. Hapana, Nyako unichekesha. Nyako ni crush yangu. Nyako unibamba. Niko amuona vile Nyako huko mtuma vibes. Mimi napenda vibe ya Nyako. Wow. Niko amuona. Aya, nimeona. Mwambieni nimepata ujumbe and I think he's my son's age mate. Crushi, no. That's I could be that guy's mother yao. Mimi ni kama mama ya huyo mtoto. Huyo ni age mate ya my son. That is Robin's almost age mate. Robin is 20. That is my son, literally. Because I had Robin late, guys. Mimi sikuzaanga kama teenager. I struggled with having a baby until I ruled myself out as Tasa. I gave birth to Robin very late when I had already given up. So I think kama ningeza in time kama watu wengine, firstborn wangu sahi angekuwa 26, 27. Mimi niliza late. Silent follower, hi, thank you. 1999 nilikuwa form 4. 1999 nilikuwa shule. Yawa. Uwa mnafikiri niko 50? Mimi sijafika 50. Bado. But I'm old. I'm not young anymore. I'm old.
Watu struggle kujua niko how old. And I'm so, I'm so happy that I have retired from everything. Nimeretire mapema, mambo ya ngono, which makes me to be a proud age go. Nimeretire, hiyo sector sipatikani. There are things I cannot do at this age. I've just ruled them out, and ngono is one of them. Yeah, ngono, kulala na mwanaume. Those are one of the things that at this age is not in my list of doing. Seriously, yeah. Seriously. Hata nyege ilienda. Unajua mimi ni msichana, nilizaliwa not msichana. I had a lot of, sijui ni hormone ama ni chromosomes. Hiyo inaleta nyege. Hey, after school. Hey, that thing blew up. Libido, yeah. It blew up when I was 19, 20, 21, 22. Mpaka 30. I was bad news. Na hiyo kitu imeenda to zero. Yeah, libido yangu imeenda to zero. Zero. Yani hiyo feeling haiko kabisa. And I'm grateful for that. Nilikuwa ninawaka moto. Yeah, too much of everything. And then Kenya is the home of modulos. Kenya, you can eat any modulos you want. You want short, you get it. You want long, you get. You want veined, you want thin, slender, you want curved, imeko curved kama ina curved. Kenya, there is all sorts, and you will get it. It's very easy. Kenya is the home of medulos. Kama unataka ya Masai, unavuka. Hey, Kenya, huwezi starve Kenya. Vitu mbili, pombe na ngono. Huwezi starve. Kenya is the right destination for that. Am I lying? Because me, when I finished school, si nimefanya maneno after school. Si nimekula mijulus. We? Nimeoga nayo. Silent follower, thank you. Na huku majuu, guys. No wonder wanawake wako majuu wamechizi. Unapata mtu anajiongelesha kwa kamera. Sasa huku ndio kuna ukame sasa. This is the opposite of Kenya. Kuna ukame ya everything. So kama unataka kupoesha nyege, kama abroad. Kuja abroad. Kinembe ita heal. Kwanza udungwe tu shindano ya kutokuwa na nyege huko. Cause si kuna ukame huko. Hata mtu tu wako kuambia hi, how are you? Hamna. Onge. Hata uvai Christmas tree. Uweke zile kuja kama zile za bansi. Ukue Christmas tree kama Railo Tuoma na hizo macho zake ndogo ndogo. Kuma itakuwa ina hamo. Na unaona wazungu vile wameshikana tight. Yani unaweza shika nyege ya mzungu on behalf of that mzungu. Yani unaona mzungu na kisi mwenzake, lakini kuma yako inakuwa wet on behalf of that mzungu. Ni kubaya huku bana. Ni kunoma.
Na vile wewe wanashikana ni kama wanadinyana, wanaenda kudinyana. Wewe ndio utashikwa na nyege. Utasikia kinembe inalipuka boom. Unless upate Oga. Oga ameingia Europe, anatafuta papia. Utapata hiyo kitu. Na Oga pia akisha kuchapa mimba, apate papia yake. Utasoma number plate. Atarudi kwao kuwa mtu wa kwao. So it is Pythagoras theorem in Europe. It is complicated. Mambo complicated. Everything complicated. Enye is life na difficult too. Mnacheka nyie, mko kwa ground. Amko kwa ground ndio kwa maana mnacheka. Wahala deo. So I am glad mimi my nyege is 0. Mnaona hii t-shirt nimevaa? Hii t-shirt this year karibu ni hii t-shirt tulitengeneza 2018 when I was freshly in love with this guy. I gave birth to my son Mikael, na sikuonana kimwili tena na mwanaume. Mimi unajua ukilea akili yako haiko kwa ngono, ni kulea. So nililea Mikael 3 good years without kuona mwanaume. Guys, mimi nilichizi. Hakuna nyege mbaya ya after kuzaa. Kumbe mtu akishazaa anafaa kupepetwa kureduce nini? Kureduce the lining of the uterus. Kuna vile nini? Hizo maji za mwanaume inafaa kulainisha uterus yako ukishazaa. Very important. Mi karibu ni chizi juu ya nyege. Nilijipata nina recite kwa nini? Kwa kiwanja. Kuna kiwanja niliendanga nikaanza kurecite juu things were getting out of hand. By the way, nyege inachizisha kama hamjui. Unaweza chizi literally. Na ukikunywa pombe ndio unaimake worse. This is a true talk. Msioni hizi ni mchezo. Nyege inaweza kuchizisha. You can get mad. I swear you can. You can. Unajua those are hormones that should be suppressed somehow. With what? With the medullus. Hakuna shortcut. Ati utanunua plastic ukalie. Ama utaweka zile vitu zinafanya It has to be dealt with naturally. Hivyo vile imekam. Na hiyo ndio kitu inasumbua watu wengi huku maju. Wanafikiri ni depression. Si depression, ni nyege. Si depression. Ni nyege. Na dawa ya nyege ni mboro. Hakuna shortcut. Tena mboro tu mzuri. Sio zile mboro kadot, zile za ma-Chinese. Unaona mtu amejaza mafudhi mpaka mboro inakaa kama macho ya nini? Ya miau. Unajuliza hiyo ni what? Unajua ma-Chinese wananga mboro. Na wanyoangi. Mpaka mimi nashinda mtu anaolewa na m-Chinese. How? Wao kuna umienjo. Unalala na m-Chinese. Mimi nimefanya kila kitu hii dunia.
and I can talk about it. Na wanyonga hawanywagi mafudhi. Mbona fudhi imefunika hiyo kitu nashindo. Ai. Yote wacheni nikafanye kazi na migwandu wako. Tifunguka client. Client ashafunguka. Ni watu wacheni nikafanye kazi. Nasikia ninazumiwa. I don't want to be zoomed on Kenyan TikTok. Wacheni nikafanye kazi zangu. Hii mambo ya kucreate content niliwachana nayo. I stopped creating content. I'm so pretty. Dankeschön. Bora pesa. Tuende closet tufanyika. Yeah. Naenda closet. Na ujue nikishika closet sitawachana nayo mpaka nimalize. Gode. Thank you. Guten Morgen. Yeah, I slept well. Nililala vizuri. Yeah. Kila mtu akona story yake. But mimi I have said my story over and over again about my past. My past makes me who I am today, bad or good. Yeah. So you cannot run away from your past. You cannot run away from your past. But we should not repeat the same mistakes that we did as young people. I think I can teach my Gen Zs a lot when they listen, when they are willing to listen to me, to listen to my mistakes. My past is full of mistakes, a lot of it, over and over and over. Na bado God ananipatianga chance, guys. The funny part of it, God always give me another chance. I have done millions of mistakes that I am not proud of. But somehow, God is still patient with me. I'm still here to talk about my mistakes. There are things that I could have done differently. When I came as an au pair in Germany, I landed in a very, very rich family. Now, Mbabas ali fall in love with me. But I was very impatient. I landed in a millionaire family as an au pair here in Germany. Also, that could have changed my life. But I ignored it. I have done a million of mistakes that if I cannot learn from it, I don't know. And imagine, I look like this old. How about when I was young? When I was in my 20s, how was I looking like? I was demure. I was very demure in my 20s. And a lot of chances passed me by because of my behavior. And if you are raised up in a turmoil family, my family, I come from a very, very violent family, beginning with my dad. My dad was very violent. And I was bullied in school all my life. So I think hiyo pia imeacha trauma in my life. I cannot make right decisions when I'm supposed to make them. I'm always doing something wrong.
You know, I'm always doing something wrong to date. So the way you are raised can also interfere with your life. And your family line also defines who you are. Your family line can define your future. Your parents can, where you come from matters, guys. Wazazi wako walikuwa akina nani? How did they raise you up? What kind of discipline did they have themselves before they could instill it in you? Hizo ni vitu huwa zinatu affect our whole lives. Na they go from generation to generation. I think it's called a family curse, something like that. It could be family curse or family line of Kaineanung, I don't know. So me, my present life is defined with my family line a lot. It's just like kukua kwa familia uchawi. Your grandmother was a mchawi. Then it goes to your dad, and your dad passes it on to you, and you also become a mchawi, and you will also give birth to a child that is a mchawi. It is a family line thing. Just an example. So sometimes our family line can mess us up big time. You can be determined to change it, but it's impossible to change it because ni kitu iko kwa damu, and it is in the family line. So 80% of my downfalls relies on my past, how I was raised, and it's in my family line, and it is something I cannot change. I have had opportunities, guys. I have had opportunities that have just passed me by. So, silly life. You can change it by prayers. Prayer for restoration. Yeah, but I didn't turn out what I should have turned out. What people had, guys, people never saw me even reaching 30 according to my behavior, the way I used to behave. People never thought I could turn 30 years. And here I am, munaniita shosho. Mungu ako na mpango mzuri na mimi, I believe. Yeah, people wrote me off. I'm even surprised that I am this old. I never saw it. I never saw myself turning this age. Because guys, if you live a reckless teenage life, it will catch up with you. Even in your marriage, it will catch up with you. If you carry out too much abortions, it will catch up with you. Anything you do in your teenagehood, it will catch up with you. I promise you. The decisions you make as a teenager, the men you sleep with, they will leave their DNA in you. And this DNA, some of them are not good. Some of these men, kila mwanaume anakuja na history yake. Mwingine bibi yake amekufa. Anakuja anamaliza dhambi ya kifo ya bibi yake na wewe. You remain with that burden. Mwingine mtoto wake kijana amefariki. Anakuja anamaliza. By the way, wanaume huwa wanamaliza nini? Sijui inaitwaje. Hiyo spell when somebody dies. A wife, a child, a mother. Kuna tutu vitu ufanyika ina family, lazima umalizane kimwili na mtu. Men always go to Malayas.
kumaliza hizo dhambi, hizo vitu, kuondoa hizo vitu. So imagine if you are a malaya and you carry all that burden. You cannot be blessed all your life. Yani umebeba ya kifo ya bibi ya mtu, umebeba ya kifo ya mtoto, and there are always negative things. Wangani vitu negative. So guys, your body is sacred. Regardless of vile sahi tuna praise umalaya is good, you get easy money, unalia kwa Mercedes hauli kwa baiskeli. Think of 10 years, 20 years to come. What effect will these things have on you? Na zikuangi vitu nzuri. Inaweza kuwa tu nooks. Ukienda hivi nooks. Ukienda hivi nooks. We should not glorify umalaya. We should not glorify umalaya, and we should not glorify sleeping with different men as achievement. Hizi vitu zinawachanga scars, and very negative scars on somebody's life. Na sisi ni Waafrika. Mila zetu ni mila zetu. Na hizi mila huwa zinamalizwa kwa malaya. If you decide to be a malaya, siku hizi kuna hii malaya ya kiume, wanaume, men. It's even worse nowadays when mtu anaenda kumaliza dhambi na mwanaume mwenzake. It has even become worse. So be watchful of the things you do as a teenager. It might follow you for the rest of your life. And all men that are out there wanakupatia pesa juu ya ngono, sio wote wako genuine. Kuna mizigo wamebeba, wanataka uwaondole na wakulipe, na ubebe hiyo mizigo for the rest of your life. That is what it is. So if you walk that path of umalaya, be sure that kuna mizigo zenye utabeba yenye sio yako. Mpaka ufe utabeba hiyo mzigo. So be careful when you go out there to sleep with people you don't know. People you don't know their background. Wewe umepata wera, ujui hiyo wera ni nini. Hiyo wera inaweza end up inakuletea tu kifo ya watoto wako. Ukizaa mtoto anakufa. Wewe unafikiri umerogwa. Kumbe ni ile kitendo ulifanya. And you cannot figure out na nani. Juu wewe ni malaya. Ujui ulilalanga na nani amekuletea hiyo laana. So let us not glorify umalaya. It comes with a lot of burden and bullshit that you do not need. Umeolewa, sijaolewa na sitawahi olewa juu hata hiyo nyota ya kuolewa sina. I decided to be a man myself. Sio kingono but kiakili. Those are one of the spells I'm carrying. I'll never be married. Sijui nililalanga na bwana ya nani. Be careful what you do as a teenager. Ni muhimu. Zingine ni za family, but zingine you are responsible for these things. Sawa. Rama mimi ninapenda Mungu. Siku hizi ninapenda God. I just don't do hizi vitu za dunia. And from yani uki accept God, you see things differently. I see things differently. The world is lost, and I am glad that I plucked myself out of the world. Kuna vitu siwezi fanya. If I see young people in a disco dancing to the music, that is when you realize how lost we are. We are so lost.
and you do not even realize it because you are young and you are enjoying. Lakini mtu wako nje ndio anaweza ona how lost the world is. The world is so lost, guys. Hata ili Mungu amalize tu hii dunia, aianze afresh. Yeah, dunia imeisha hata. So guys, I wish you a lovely Sunday. Watu 800, I wish you a lovely Sunday. Mimi nataka kuendelea na kazi yangu ya kutengeneza closet. Udaku imeisha, sasa murudi to 300. Me, I'm used to 300 people. Tuendelee na nini? Na kazi. Rama Othman, dankeschön. Thank you. Huendi church, huku kwenda kanisa ni kama kwenda matanga. The churches are so cold and there is also racism involved. So afadhali ukae tu kwa nyumba. You are the church. Hakuna church ingine huko nje. You are the church. It's either you connect with your higher self or you connect with your lower self. Your higher self is connecting with God and your lower self is connecting with Satan. You are the church. So decide which church you want to be. Alhamdulillah, yeah. Alhamdulillah. You are the church. Anywhere you go, ukiangalia mirror, ask yourself, what kind of a church am I? Am I a good church? Or am I a bad church? Wewe ndio kanisa. And I pray every day. I don't only pray today. Joy girl, thank you. I pray every day. And the best time to pray is 3 o'clock in the morning. Joy girl, dankeschön. 3 o'clock in the morning. That is the best prayer time. When you connect with God, unamwambia vile unataka, you become grateful for the things that he has given you that other people don't have. Guys, kukuwa tu na good health is good enough for you. We complain too much. We complain too much. I want this, I want this, I want this, I want this. If God gave you the world, what will you do with it? And you lose your soul. Na hizi vitu zote ni za God. If he gave you that world you want, we are always, I want this, God give me this, oh give me this, oh God. There is no day where you just say thank you, Mungu asante for waking me up, I'm good. The prayer must be followed by, mimi ninataka hii, ninaomba Tusikue too greedy. Tukue hata watu pia wata appreciate. Health is wealth. Having kids is a plus. There are people who cannot have children. So let us be grateful for the simple things that we don't think that are important. Having obedient children is a blessing. Kuongea na mtoto anakusikiza, anafanya vile unataka is a blessing, guys. Kuna watoto sahi wanashikia wazazi wao nini? Panga. Usiongee na mimi. It is bad. Things are worse out here. So let us be grateful for small things. If your children respect you, uko na kazi, you have a job, you can put food on your table. Hizo ni blessings. Kuna watu hawana hizo vitu. So, kwa Irini, nimeongea sana. Mimi sikupanga kuongea hivi mingi, nimeongea. Wacheni nikatengeneze nini?
I take my tools, I go to work. Tuendelee na kazi. Nice day and take care. Yeah. Thank you, Lynn. Angalieni from TikTok. This had me from TikTok itself. Yeah, that's a hat me from TikTok. See, I got gifts from TikTok last year. Hamkumbuki? When TikTok sent me a box of trophy, niko na trophy hapa, walinitumia vitu mingi. So, ni watu wacheni niende kazi. Na leo kutakuwa na joto, vile jua imetoka hivi. It will be very hot. And today I want to go out to eat ice cream. At least I should take time out. Yawa. Ikuka kwa nyumba the whole time. Tuende wote. Yeah, definitely. Tunaenda wote. I hope my son is not in my bedroom. Nimemwambia mke aende kwa room yake. Ako scared. Ako scared kwa room yake. So, yeye ulala na mimi. So, twendeni. I go and finish the work that I started. I saw the sick guy. Yeah. Tulimchangia atafute nyumba. Hiyo place alikuwa naishi haikuwa poa na mtu mgonjwa. So, mimi ndio nilileta hiyo topic ya ahame. And people cooperated and people came through for him. I'm happy that he got a new place. I'm happy for him. Michael, can you go to your room, please? Yeah. I want to finish this place. Yeah. Ebu niweke gospel, guys. Niweke gospel to carry the day. Guys, I think my neighbor is sick. And I think anaonanga vitu usiku. Jana jirani zangu, they are very old, guys. Mwingine akona dementia, the husband akona dementia, and the woman, I think kuna vile cause mama alikuwa ananiambia sijui yeye usikia vitu usiku, and I'm like ati wewe ufua usiku saa 10. Nani anafua manguo usiku saa 10? Nikasema mama, I think kuna vile ako traumatized, I don't know. Aliniambia yeye usikia vitu usiku. Anaamka ati aliamka jana saa 10. Anatafuta ni nani anafua. I'm like, me, I don't wash at 4. I sleep at 4 o'clock in the morning. I sleep. I think akona kashida. I don't know what it is.
No, she's not sleepwalking. Anasikia vitu. Ati anasikia ni kama washing machine ina run. And I'm like, me, I don't wash in the night at 4. I don't. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.